আমরা তাহলে আবার শুরু করি আমাদের লেকচারটা। তো সেটা হচ্ছে যে আপনার যে কেসটা দিলাম আপনাদেরকে, হ্যাঁ, যে দুটো কেস আপনারা এখন সলভ করতেছেন বা করা হয়ে গেছে হয়তো, ঠিক আছে। তো এখন সেটা আপনারা আসলে কতটুকু আপনাদের কি অবস্থা সেটা একটু আমি দেখতে চাই। এখানে তো আসলে আপনার ওরকম রাইট রং বলে আসলে কোনো কিছু নাই, যে আপনার মনে করেন এই জিনিসটা এরকম হতে হবে বা ওরকম হওয়া লাগবে, বিষয়টা সেরকম না। বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি আসলে কতটুকু ওই জিনিসটা আপনি রিফ্লেক্ট করতে পারতেছেন। সো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। সো এখন আমি আপনাদেরকে তাহলে আপনারা উইলিংলি আসতে পারেন, অথবা আপনারা হয়তো আমি কল করলাম, আমি তাহলে কলই করি, ঠিক আছে। যে কোনো একজন আসতে পারেন, আপনারা এখানে এসে ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইউর ফাইন্ডিংস, ঠিক আছে। আপনাদের কি উত্তরটা ছিল সেই উত্তরটা একটু আপনার শেয়ার করবেন। ওকে, দাঁড়ান আমি কেসটা বের করে নিই আমার ডিভাইসে। ওকে, সো আপনাদের তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজন আসেন, যে কোনো একজন এসে একটু, এটা কি প্লে হচ্ছে? হ্যাঁ, প্লে হচ্ছে, গুড, ঠিক আছে। একজন আসেন, একজন এসে, আপনি আসেন, আপনি আসেন। Sorry. So first question ছিল যে how should Phil and Linda ignore the old timers protests and write the job description as they see fit? Why not, and how would you go about resolving the differences? Well, the answer is no. If they don't, if they yes, no. If they sorry, I have to open it again. If they ignore the protests from the old timers, then the problem that might arise is that old workers, they work there, they might work excessively, and the new ones work less than the old workers. So there should be a work gap. I mean, the output should be less than what was projected to be. The old ones might be angered for this because they work harder, but they get the same salary or wage they get actually. And the new ones, they work less, they anger the customers with low customer relationship, but they get the same salary. They get the same salary. So the company loses two things. Salary, they spend more money for the new ones, but they are not supposed to get that because they don't give that much output. And number two is, this is angering the customers. They might not be visiting this business because of these poor customer skills. And number two, how should Mr. Phil conduct about this to go around? And the answer should be like, they should consult with the old ones and take their opinions how they should come around this problem to overcome the gap between the old workers and the new workers, and merge them with their board's own decisions, and make that standard applicable for the whole company. Okay, may I go? Thank you. Exactly, Asha.
Okay. The second question is, how would Mr. Phil have conducted job? Sorry, how would I conduct the job analysis, and what should Mr. Phil do now? Exactly the answer is same. What I should do, what Mr. Phil should do, is what I would have done, and what I would have done is finding out the responsibilities and qualification of the the workers that or employees that I would have employed in my opinion. I mean, in my organization, and the responsibility should be standard. According to organization standards. First, I would have asked them some questionnaires related to their post, what they should have done, what they will be done, how they would report me at the end of the day, how they should conduct with customer relationship, and how they must perform at the end of the day, like that. And qualifications, I would like to find people who are experienced in this section. And who have years of experience, and if they're new, I would have set examples how they should, they should follow, how they should perform, and especially if it's because it's a customer relationship, I would have find some people who have better communication skill like language and body language, etc. And that's it. Okay. I wrote the second case. Sir, you have already answered the second case. I mean, sir, the second question have 4 cases, and you have already answered them. Okay, good. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. In the first case, we see here the 2 questions. First one was, should Phil and Linda ignore the old-timers protest and write the job descriptions as they see fit? Why or why not? How would I will go about the resolving the differences? So first I will say, yes, I will go with the job descriptions as the old-timers or the old employees write it down, and I will go for that. Why? Because as my mate says just few minutes back that yes, the job descriptions, if I change or if any what is called the rules change, then for the newcomers, those will come to the company. For them, it will be less effective, or you can say those who are coming late, they will be getting paid more than the older one, or they will asking more, but they will deliver the lower work, or they will deliver the lower performance than the old people. So we'll go with the old one, because then will be the equality, and when they will serving the company for a long time, as they are serving the company for the long time, for them it will be, what is called, justify them with their performance and with their loyalty. So yes, there will be no clash for old and both newcomers. And next one was, and then here, how would I will go about resolving the differences? Yes, I already said that. And the second question was how would I have conduct the job analysis? So first I will review the plan, and then I will develop the organization chart. I will go, of course, with the communication skills and job analysis questionnaire, and of course the job duties and the responsibilities, and the human job requirements, I will list up those. So yes, by this I will conduct the job analysis. And I think here's the next part, was the question was like, what should Phil do now? So I will definitely recommend that what will I do, so that's the things should Phil do now. Yes, sir? Thank you very much. Second question? Yes. I already said second case. Here though you already said that, but I just list up something here. The second case
was the job description, and first question was, what should be the format and final form of the store manager's job description? Like, what the things should in the job description for store manager? So I just list up something in here. Here, first one was control of labor, was supply, energy cost, quality, store appearance, cleaning, things, customer relationships, bookkeeping, hazardous maintenance, and employee safety, pest control, productivity, damage control, pricing, etc. Thank you, sir. And the second question was, is it practical to? No, I think yes, some other people should take a place. Come, Suraya, have place with me. Yes, you're looking great today. Come. বাকি তিনটার অ্যান্সারটা না থাক থাক স্যার Though we are not much prepared for the last 3 questions, but I can say, here's the question is it practical to specify standards and the procedures in the body of the job description, or should these be kept separate? Yes, of course, we should specify the standard and the procedures in the body of job descriptions. Definitely, we should differentiate them, and of course, we should keep separate so that it's not will be matched with the job description and the other things. So procedure will be a different package, and the job description will be in the first package. So yes, it will be must kept in separate. And the third one, how should Jennifer go about collecting the information required for the standards, procedure, and the job descriptions? Yes, Jennifer can collect the information from the old staff, her mentors, are collecting from books, any HR management books or any HR magazines, and of course online Google. She can Google, or yes, she can getting through the online. Also from the similar companies. Definitely, sir. And what, in my opinion, should the store manager's job description look like and contain? So I already said, sir, in the first question that like store manager's job description was the list of the things, but if I'm not wrong. Last question was that is there anything I can add? Yes, sir. Here I think in job description, I want to add like a training program for develop one of each other's communication skills to communicate well. Of course, some behavioral issues, body language, etiquettes, so that in front of customer they will not hesitate, and in front of customer how they will behave, and how, if any problem arise, how they can solve without knowing, without letting know to the customers, or without damaging, or without messing around with the existing task. So that, yeah, this is a very important things, like, yeah, how can everyone can get good way to accomplish his or her task. Thank you very much. শেয়ার করে বললে ভালো হয়, মানে একদিনের উপর আসলে একটা কোশ্চেন বলবো বাকিরা বলবো ওই দুই গ্রুপে এই দুই জিনিস বলবো আসলে স্পেশাল স্যার আসসালামু আলাইকুম,
The question is, should Phil and Linda ignore the old timers, protect and write the job description as they see fit? Why? Why not? How would you go about resolving the difference? Phil and Linda should not ignore the old timers' protest. Ignoring them may cause more than hostility and less productivity. Less productivity means damage to customers' relation and affecting the business. To resolve the difference, the old timers must be included in the process. In order for the job description to be accurate, they should hold a meeting with the old timers and ensure them that the questioners are not meant to criticize them, but are solely meant to be used as a tool to efficiently helping the new employees to assignment to their new roles. The second question is, how would you have conducted the job analysis? What should Phil do now? জি স্যার। Conducting a job analysis for the potential employees and old-timers involved with the company. Would you beneficial to the company for finding out what they bring to the table? I would have conducted the job analysis in one of the two ways. Either I would have used questionnaires or the interview method. In the interview method, after collecting the information, I would further propose to get the information reviewed and verified by the supervisor for the interview for the intervisor. Phil should now use the information which is verified and received by supervisor and worker both for the training purpose of the new worker. The information consists to হ্যাঁ ওর কিন্তু মানে ওর আন্ডারে সুপারভাইজার আছে, ও ইনফরমেশন নিতে পারে হয়তো বা যে কনসালটেন্ট আছে যে লিঙ্ক হ্যাঁ কিন্তু ওর সুপারভাইজার তো ওর নিচে, যেমন ওই যে সুপারভাইজার বেবেলি এই মহিলা কিন্তু ওর নিচে নিচে তুমি দিতে পারো যে সাজেশনটা নিতে পারো লিঙ্কটা। জি স্যার। The information consists to tasks, duties, and responsibility of the workers. When the workers will be trained accordingly, they will know what to do and how to do. Resulting is leisure. Sir. Second questionটা কি বলবে আপনাদের মধ্যে? হ্যাঁ না দরকার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আপনাদের পার্টিসিপেশনের জন্য। এখন সরি বুঝিনি। হ্যাঁ অবশ্যই এগুলো তো আপনার শোনেন, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স মানে কি? অ্যাটেন্ডেন্স মানে কিন্তু এগুলোই। অ্যাটেন্ডেন্স মানে যে আপনি আসবেন, হিসাব ওই যে একজন ঘুমাইতেছে একজন গল্প করতেছে, তো অ্যাটেন্ডেন্স না। ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্স মানে কি? অ্যাটেন্ডেন্স মানে হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট। এখন হয়তো বা আমরা হয়তো সব ক্লাস হয়তো পার্টিসিপেশন সেভাবে করতে পারি না, ঠিক আছে। যদি ওই যেটা বললাম যে স্টুডেন্ট যদি আরও বেশি আসে ক্লাসে, দেন উই ক্যান এঙ্গেজ মোর। যেমন আজকে মোটামুটি স্টুডেন্ট আসছে, আগের ক্লাসের থেকে আজকের ক্লাসের স্টুডেন্ট সংখ্যা
কম্পারেটিভলি বেটার। সো যে এই জন্য হচ্ছে কি যে আপনারা এই জন্য ক্লাসে আসার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে, যাদের আপনার ওই ধরনের মানে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই, মানে হয়তো অনেকে হয়তো দুইটা থাকতে পারে যারা জব করতেছে, যারা জব করতেছে এদের ব্যাপারে আসলে কিছু বলার নাই, কারণ তারা সেভাবেই ভর্তি হয়েছে যে জব করতেছে। স্বাভাবিকভাবে এখন তো তাদের কিছু স্যাক্রিফাইস তো তাদের করতেই হচ্ছে, তাই না? কারণ তারা তো আর যারা জব করছে ক্লাস করতে পারতেছে না, যারা ক্লাস করতে পারতেছে না ডেফিনেটলি তারা কিন্তু আসলে তাদের পক্ষে খুব ভালো রেজাল্ট করাটা কিন্তু পসিবল হবে না। ট্রু, কারণ আপনি ক্লাসে না আসলে কীভাবে পড়াশোনা করবেন? হয়তো বা ওই ন্যূনতম একটা গ্রেড হয়তো মনে করেন ওই যে লাইক বি অথবা বি প্লাস এতটুকু, বাট যারা রেগুলার ক্লাস করতেছে অ্যাটলিস্ট দে স্ট্রাইভ টু গো ফর এ অর এ প্লাস, তাই না? আচ্ছা, তো এই জন্য হচ্ছে এই কেস স্টাডিগুলো কিন্তু আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে আসলে আপনাদের পরীক্ষা এখন আমি জানি না, বাট পরীক্ষা তো ফিজিক্যালি এখন তো সব কিছু ক্লাসও ফিজিক্যালি হচ্ছে, সো পরীক্ষাও ফিজিক্যালি হবে। সো ফিজিক্যালি যখন পরীক্ষা আপনার হবে তখন কিন্তু আপনার কেস স্টাডি থাকবে। এই যে হয়তো বা এই যে এখানে দুইটা কেস আছে, এরকম সামনে যে চ্যাপ্টার আছে একটা চ্যাপ্টার 5, নেক্সট ক্লাসে চ্যাপ্টার 5 শুরু করবো আমরা, সেটা হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ি সিলেকশন, ঠিক আছে, এমপ্লয়ি সিলেকশন। সো সেখানে আমরা যেটা দেখব যে আপনার সেখানে কিন্তু কেস আছে। সো আমরা এই কেসগুলো পড়লে কিন্তু কিছু লাভ আছে। কি লাভ? দেখেন, এই যে আপনার গ্রুপ ডিসকাশন করতেছেন, চ্যাপ্টারটা একটু ভালো করে দেখা হচ্ছে, তাই না? এটা করলে কিন্তু কি হচ্ছে, জব ডেসক্রিপশন কিন্তু সবার মাথার মধ্যে চলে আসছে। এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে হোয়াট ইজ জব ডেসক্রিপশন, তাহলে কিন্তু আপনার কিছু বলতে পারবেন যে যেখানে আমরা একজন মানে আপনি ডেফিনেশন ভুলে যান, ডেফিনেশন আপনি কখনোই পড়েন নাই, বাট ক্লাসে আসছেন, ক্লাসে এসে পার্টিসিপেট করছেন, এখন হয়তো বলতে পারতেছেন যে জব ডেসক্রিপশন কী, তাহলে হয়তো বলতেছেন যে স্যার যেখানে আমাদের একজন এমপ্লয়ির কী করতে হবে না করতে হবে সেই জিনিসটা লেখা থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড জব ডেসক্রিপশন। এখন কথা হচ্ছে মানে সহজ ভাষায় স্বাভাবিক, এই জন্য কেস স্টাডির কিন্তু গুরুত্বটা অনেক বেশি। তো এই জন্য আপনার হলো যে ইনশাল্লাহ সামনেও আমরা এরকম কেস করব, আর কেস করলে আসলে এটা আপনার ক্লাসটা আরও বেশি ইন্টারেক্টিভ হয়, চ্যাপ্টারটা আরও বেশি এঙ্গেজিং হয়, ঠিক আছে, এই আর কি। সো এই জন্য আপনার এগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার এই জন্য কিন্তু আমি বলছি যে এটা কিন্তু কাউন্টেবল কিন্তু এই জিনিসটা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু কাউন্ট হবে এইগুলো। এখন মনে করেন যারা হয়তো বা আসতেছেন না বিভিন্ন কারণে, এখন ওই যে কিছু করার নাই, তো তাদের এগুলোতে গ্যাপ থেকে যাবে। এখন তাদের যে বিষয়টা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে, যেমন আমি এখন বলে দিচ্ছি যেহেতু ক্লাস ভিডিও হচ্ছে, আপনাদের যারা গ্রুপে যারা আছে সেটা বলবেন যে ঠিক আছে হয়তোবা কোনো কারণে ক্লাসে আসতে পারে নাই, হয়তোবা অসুবিধা থাকতে পারে, অথবা জব করতেছে সেজন্য আসতে পারতেছে না, ফাইন, বাট দে হ্যাভ টু এঙ্গেজ উইথ দ্য ক্লাস। এটা কিন্তু আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আপনি মনে করেন শুধু অনলাইনেই থাকবেন, ক্লাস কখনোই করবেন না, খালি ভিডিও দেখবেন কি দেখবেন না, এটা আসলে আমরা বুঝতে পারতেছি না। তো সো হোয়াট দে শুড ডু, তাদের আসলে কী করা উচিত, এটা আপনারা আপনাদের ক্লাসমেট আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে বলে দিয়েন। আর আমিও এখন বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এই যে কেস স্টাডি নিয়ে কিন্তু আমরা আগের লেকচারে আলোচনা করলাম, লেকচার 7-এ আলোচনা করা আছে, এটা তো হচ্ছে লেকচার 8 যেখানে আপনারা পার্টিসিপেট করলেন, ঠিক আছে। সো লেকচার 7-এ কিন্তু আমি ইন ডিটেল কেসগুলো বলে দিয়েছি যে এই যে 6টা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমাকে কিভাবে লিখতে হবে সেটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি অলরেডি। সো হোয়াট দে শুড ডু, দে হ্যাভ টু সি দ্য লেকচার ভিডিও। তাকে কিন্তু ইউটিউবে যে আপনার আপলোড হচ্ছে তাদের এই লেকচারটা কিন্তু তাদেরকে দেখতে হবে, দেখে তাদেরকে কী করতে হবে, তাদেরকে হচ্ছে এই যে 6টা কোশ্চেন আছে 6টা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আপনার যে ইউটিউবে যে কমেন্ট বক্স আছে না, কমেন্ট বক্সে লিখতে হবে। দেখেন এখানে হচ্ছে অ্যান্সার রাইট অর রং ডাজেন্ট ম্যাটার, কেস স্টাডিতে অ্যান্সার রাইট রং ম্যাটার করে না। আপনি যেমন এখানে আপনারা ম্যাক্সিমাম বলতেছেন যে ইগনোর করবে না, এখন আপনি বলতে স্যার ইগনোর করবে, সমস্যা কি? আপনি যুক্তি দেখালেন স্যার এই কারণে ইগনোর করবে, সমস্যা নেই তো। হ্যাঁ, মানে বিষয়টা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু শো দ্য জাস্টিফিকেশন, আপনাকে জাস্টিফিকেশন শো করতে হবে যে স্যার হ্যাঁ ও এগ্রি, ও ইগনোর করবে, কেন ইগনোর করবে, এই হচ্ছে কারণ। ইগনোর করতে পারে না, বলতে পারে যে না মানে আমার কাছে মানে একজন অ্যাজ এ বস হিসাবে আমাদের কাছে মনে হয় যে তারা আসলে অনেক এক্সাগেরেটিং ইনফরমেশন দিয়েছে, অনেক বাড়িয়ে ইনফরমেশন দিয়েছে, যেটা হয়তো বা খুব একটা সুইটেবল হচ্ছে না। মানে তারা কি করতে পারে, তারা হয়তো বা ওই আপনার বলতে পারে যে ঠিক আছে মানে এই টাইপের একজন এমপ্লয়ি অন্য কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের সাথে কিন্তু মিলতেছে না, আপনার কোম্পানির এমপ্লয়ি দেখাচ্ছে যে তারা কাজ করতেছে 10টা, বাট এই সিমিলার কোম্পানি হয়তো কাজ করতেছে 5টা,
তখন কি হবে? আপনি বলতে পারেন না যে ওরা তাহলে বাড়াই লিখছে। সো ইউ হ্যাভ টু শো দ্য আর্গুমেন্ট। আপনি যেটাই লেখেন না কেন, রাইট অর মানে এখানে রাইট রং বলে কিছু নাই, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য আর্গুমেন্ট। সো এই জন্য তাদের কাজ হচ্ছে তারা ওই ভিডিওটা দেখবে, ভিডিওটা দেখে এখানে যে কেসগুলো আছে সেগুলোর অ্যান্সারটা লিখবে। এবং এটা কিন্তু আসলে আমাদের কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের ডিসিশন হয়েছে ইউনিভার্সিটি থেকে, যে তারা শুধু খালি মানে ভিডিওটা আসলে তারা কখন দেখবে, পরীক্ষার আগ মুহূর্তে ভিডিও দেখে কিন্তু কোনো লাভ নাই, বাট দে হ্যাভ টু এঙ্গেজ ইউ উইথ দ্য ক্লাস। সো হোয়াট দে শুড ডু, দে হ্যাভ টু শো দ্য দে টু সি দ্য ভিডিওস অ্যান্ড এই ধরনের কোনো পার্টিসিপেশনের কাজ থাকলে তারা ওখানে কমেন্ট করে দিবে। তাহলে কিন্তু তারা ওই যে ক্লাস পার্টিসিপেশনের বিষয়টা কিন্তু তারা সেখানে ইনভলভ থাকতে পারতেছে। তারা কিন্তু তখন ক্লেম করতে পারো যে স্যার আমার মনে করেন সে তার নিজের নাম আর আইডিটা লিখে বললো যে আমার অ্যান্সার হচ্ছে এইটা, ওকে, সেটা বললো, তাহলে কিন্তু সে কিন্তু ক্লাস পার্টিসিপেন্ট নাম্বারটা পেয়ে গেল। ওকে, আর যদি কেউ না লেখে নাই, কিছু করার নেই তো। আর আপনারা যারা ক্লাসের মধ্যে করেছেন, মানে ওই গ্রুপ তো পুরাটা করছে মোটামুটি, আপনারা মোটামুটি করছেন, আপনাদের একটা কেস হয় নাই এখনও। আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে অ্যান্সারগুলো আমাকে একটু পাঠিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? পাঠিয়ে দিন, ওকে? পাঠিয়ে দিতে পারেন হচ্ছে ইয়েতে, ইমেলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? ইমেলের অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে, ঠিক আছে? আপনাদের যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ওকে? হ্যাঁ, ইমেজ ছবি তুলে পাঠাতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। আর যারা যারা পার্টিসিপেট করেছো তোমাদের নাম আর আইডি দিয়ে দিবা, ঠিক আছে? ফ্রন্ট পেজে তোমাদের 4 জনের আইডি বা যে কজন আইডি আছে দিয়ে দিবা, নাম আইডি, তারপরে হচ্ছে অ্যান্সার। সরি, না গ্রুপ থেকে একটা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রুপ থেকে একটা যাবে। গ্রুপ থেকে সব পাঠানোর দোকান নাই তো, গ্রুপ থেকে একজন পাঠাবে, যে কোনো একজন পাঠাবে, ঠিক আছে? এখন সেটা আপনারা ডিসাইড করেন কে পাঠাবে, ঠিক আছে? এই আর কি। সো এই আর কি। সো যেটা হচ্ছে যে মানে কেস স্টাডি এখানে মোটামুটি জব ডেসক্রিপশন নিয়ে আসলে ছিল, ঠিক আছে? জব